Hello, everyone. Good morning. Hi. Hello. This is Miss Nishat here, and I have Miss Afsana with me. Hello. Yours, Hi. Hello, good morning. This is me, Nishat, and I have Miss Afsana over here with us today. আমরা আজকে IELTS এর part 2 speaking নিয়ে কথা বলবো। So as far as we know, যারা হয়তো নতুন IELTS বা যারা হয়তো IELTS practice করছে, we know that there are 4 modules in IELTS exam and reading, writing, speaking and listening. So since we have a short time and we cannot focus on everything, so আমরা speaking part speaking এর task 2টা নিয়ে কথা বলবো, which are cue cards. When you go into the speaking test, the examiner starts by introducing himself and asks you to introduce yourself. Asma Taijin bolche, hi, hello, good morning. Hello. Thanks for joining us. তারপরে বলছে so speaking এর আপনার এই টাস্কটাতে যেটা হচ্ছে আপনার ইন্ট্রোডাকশনের পরে একটা কিউ কার্ড আসে যেখানে you are given a topic and you are asked to talk about it. Usually you are given এটা usually 3 to 4 minutes এর হয় and you are given 1 minute to prepare yourself and আপনাকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকে ওই কার্ডের বা কোয়েশ্চেনের মধ্যে to write down your ideas and everything and you have to talk for the next at least 2.5 minutes until the examiner stops you. Hi, Mr. Mijanur Rahman. I'm good, thank you. Apnar ki obostha? Thanks for joining us. Good morning. Good morning. Ajim Lingo, good morning. Good morning. Ainul Huda, walaikum assalam. Walaikum assalam. So let me hand it over to you all of you to Afsana ma'am now. Afsana ma'am, আপনাদের সাথে টপিকটা নিয়ে কথা বলবেন. Afsana ma'am, let's hear about the topics that you have for us today. Thank you, Nishat ma'am. Sure, thank you, Nishat ma'am. So as Nishat ma'am said, now I'm going to talk about the topics that come in cue cards. Usually the examiner, the speaking test examiner, asks you to describe something or share an experience. So what are some of the topics you might be asked in this part of the IELTS tests? Well, topics often covered include you might be asked to describe a precious item. You might be asked to describe a story about your childhood, your favorite food when you were young, or your favorite childhood memory. You might also be asked about a special day or a sporting event that you went to, or a concert event, or a special trip, journey, or vacation, or people who have created an impact in your life, people who have impacted you positively, or people who you look up to. So then you're asked that what are some WH questions regarding that. For example, if someone has influenced you, why has he or she influenced you? How has he or she influenced you? Why do you admire them? You might be asked to describe some good things about them, how they have created a change in your life. Or their topics also range from objects such as your favorite book, your favorite music type, or your favorite television program, a movie, or even clothes. Fashion is often a big part of such questions. So you also might be asked about places such as your favorite city, places you like to travel, or places you have lived in the past, or somewhere you would like to be in the future, things like that. So the key thing that you probably will be asked in this question is often about description. Not always, but you have to describe something, or you have to share your experiences regarding something. And then they usually have 3 questions. It can be who, what, where, and why. It's good if you note these down, because these are very common and it will help you prepare your answers in the speaking tests. So these are mainly the different types of questions they ask. For example, if I ask you, describe an occasion
where you wore your best clothes. So, would any of you want to answer that? Mujahid Rahman, peace be upon you, ma'am. Thank you. Good morning, Afsaruddin. Thank you for joining us. Walaikum assalam. So yes, these are some factors that we must always keep in mind if you want to have a good high band score. Right, Miss Nishat? Yes, Miss Afsana, I agree with you. আমি বলবো যে টপিকস গুলো যেই মিস আফসানা এখানে আজকে আমাদের সাথে শেয়ার করলো ওগুলো তো ইউজুয়ালি আসে ইটস ইউজুয়ালি রিলেটেড টু ইয়োর লাইফ আপনাকে ডিসক্রাইব করতে বলবে বা আপনাকে কোনো কিছু এক্সপ্লেইন করতে বলবে মোস্ট অফ দ্য টাইম এগুলো পার্সোনাল হয় যে আপনার কি পছন্দ হয়তো মেবি সিটিজ এন্ড এভরিথিং সো থ্যাংক ইউ মিস আফসানা ফর শেয়ারিং দ্যাট উইথ আস গুড মর্নিং টু ইউ Millie, Mr. Tushar, good morning. Good morning. Good morning. Good morning to you all, and thank you everyone for joining us today. Walaikum assalam to everyone as well. So what I would like to share now is আমাদের কিছু টিপস অথবা কিছু ট্রিক্স বা কিছু স্ট্র্যাটেজিস মাথায় রাখা উচিত, রাইট মিস? যখন আমরা স্পিকিং টেস্টের জন্য প্রিপারেশন নিব, সো দ্যাট when we are prepping ourselves we know যে হ্যাঁ আমাদের এগুলো বলতে হবে বা হয়তো আমাদের এতটুকু টাইমের মধ্যে আমরা কিভাবে এতটুকু টাইমের মধ্যে এই জিনিসটাকে গুছাবো। গুড মর্নিং এভরিওয়ান। নিশাদ, I'm fine, thank you. আমি ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? So the first one that I would like to share with you guys is that take the minute. যখন আপনাদেরকে কিউ কার্ডটা ফার্স্ট টাইমের জন্য আপনাদের হাতে দেওয়া হবে, আপনাদেরকে 1 মিনিট টাইম দেওয়া হবে টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, যে আপনারা ওটা নিয়ে কি বলতে চাচ্ছেন। তো অনেকেই আমরা হয়তো পিপল হু হ্যাভ অ্যাডভান্সড স্কিলস বা যাদের হয়তো ওই টপিকটা নিয়ে অনেক কিছু বলার আছে, হয়তো ফার্স্ট টাইম আমাকে না এই 1 মিনিটটা আমাদের দরকার নেই, উই ডোন্ট নিড দ্যাট মিনিট, rather I would like to start talking right away. But the thing is, we should not do that. We should avoid doing that, and we should take that minute and jot down the ideas that we have in our mind, so that আমরা যখন কথা বলতে থাকবো আমাদের যেন মাঝখানে থেমে যে হঠাৎ করে কোনো একটা পয়েন্ট মনে করতে না হয়। 1 minute is a very small, খুবই শর্ট টাইম, এন্ড আপনাদেরকে যখন এই মিনিটটা দেওয়া হচ্ছে to prepare yourself, you should obviously take it. আপনারা একটা পেন্সিল আর একটা পেপার দেওয়া থাকে, 1 মিনিটটা নেন, just think about কি আপনারা বলতে চাচ্ছেন, just and as soon as possible আপনারা পয়েন্টস গুলো লিখে নিয়ে then when you start talking আপনাদের মাথায় থাকবে যে হ্যাঁ এই 5টা পয়েন্ট আছে and এই 5টা পয়েন্ট নিয়েই আমি কথা বলবো, so that 2 and 2.5 minutes you get, আপনাকে ওখানে পজ করতে হচ্ছে না, আপনাকে চিন্তা করতে হচ্ছে না, and you can talk in a smooth and even manner, because the more you stop and think আপনার স্কোর ব্যান্ড স্কোর কিন্তু আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। You have to keep talking for that whole minute. Next one that I would like to share with you guys is that make it personal. আপনাদেরকে যদি বলা হয় maybe describe a person that you admire most, or your favorite food, a city that you live, অথবা favorite cricketer, a sports person that you like, anything, any topic, try to make it personal. আপনারা যত এই টপিকটাকে পার্সোনালি নেবেন, হ্যাঁ you are trying to share a story about yourself, বা এই টপিকটার উপরে আপনাদের কোনো কিছু একটা স্টোরি বলতে চাচ্ছেন, that will make it very easier for you to talk that whole of 2 minutes. আপনারা যদি ইনফরমেশন দিতে চান, ফর এক্সাম্পল মেবি আপনাদেরকে এক্সাম্পল দেওয়া হলো যে describe a person that you admire the most. এখন হয়তো somebody might start যে I like Mother Teresa, or I like Leonardo da Vinci. But what happens when you talk about these people is আপনাদের ওনাদের লাইফ হিস্ট্রি জানতে হবে, ওনারা কিসের জন্য ফেমাস এটা জানতে হবে, কেন আপনারা ওনাদেরকে অ্যাডমায়ার করেন, মানে ফ্যাক্টস এন্ড ফ্যাক্ট শিট জানতে হবে। Whereas if you say that you admire your dad the most, বা আপনি আপনার কোনো একটা কাজিনকে অনেক অ্যাডমায়ার করেন, আপনি আপনার গ্র্যান্ডফাদারকে অনেক অ্যাডমায়ার করেন,
which would be very easier for you to talk because you can relate with this person. আপনার বাবাকে আপনি কেন এত admire করেন, ছোটবেলা থেকে দেখে আসছেন, you don't have to learn something about him, এটাকে নিয়ে আপনি easily কথা বলতে পারবেন। And when you talk in that part, আপনি যখন ফিউচার নিয়ে কথা বলবেন, most of the time কি হয়, আমরা past tense এ কথা বলি। So make sure আপনি আপনার টেন্সটা ঠিক রাখেন, right? Because when you talk about somebody you admire most, এটা কিন্তু ফিউচারেও হবে না, এটা প্রেজেন্টেও হবে না, আপনি তাকে অনেক আগে থেকে চিনেন এবং ওনার কি কি আপনার ভালো লাগে ওটার জন্যই আপনি এখন তাকে admire করেন। So make sure you use proper tense, then verbs, nouns, good linking words. When you use those things in your 2-minute speech, that will increase your band score as well. Moreover, হ্যাঁ, অনেক সময় হতে পারে যে কিছু কিছু টপিক আসছে যেটা নিয়ে হয়তো you cannot make it personal, আপনি পার্সোনাল করতে পারছেন না, বা হয়তো আপনাদের ওটা নিয়ে আইডিয়া খুব কম। So when you do that, the examiner is not going to come and check আপনি সত্যি কথা বলছেন কিনা, you can lie about it as well. For example, আমি যদি আমার নিজের এক্সাম্পল দেই, হয়তো কোনো স্পোর্টস পার্সন নিয়ে কথা আসলো, I am not somebody who is into sports, তো আমার পক্ষে কিন্তু কোনো স্পোর্টস পার্সন নিয়ে 2 মিনিট টানা কথা বলা সম্ভব না। So what I do is, তখন হয়তো আমি টিভিতে হয়তো কোনো একটা দিন 2টা বাংলাদেশের ম্যাচ দেখে যতটুকু শিখছি, হয়তো কোনো একটা ফ্রেন্ডের থেকে 2টা কথা শুনে, মানে ওই gather all the information, ওই যে 1 মিনিটটা you will take that time to gather all the information that you have, and then just make up a story if you want to. The exam is there. English, আপনি ইংলিশে কথা বলতে পারছেন কিনা, আপনি যা বলতে চাচ্ছেন কিনা এক্সামিনারকে, rather than ওটা অনেকেই হ্যালো মিস রিমা, থ্যাংক ইউ। রিমা ইসলাম আমাদের সাথে বললো, people doesn't know how to choose a topic and they are not interested to talk with that topic. That thing really irritated me. আপনি কি বলছেন যে এক্সামের টাইমে কি হয় না, when you try and practice, because এক্সামের টাইমে you don't really get the option, আপনার অপশন কিন্তু থাকে না যে হ্যাঁ আমি হয়তো এটা নিয়ে কথা বলবো, ওটা নিয়ে কথা বলবো। আপনারা ক্যামব্রিজের যে টেস্ট পেপারস গুলো আছে, ইউ ক্যান গো থ্রু দ্যাট, এন্ড আপনারা কয়েকটা টেস্ট স্যাম্পল পেপারস দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন whether how you can কি ধরনের কোয়েশ্চেন আছে। গুড মর্নিং। In practice, আচ্ছা উনি বলছে in practice, maybe what you do is, যার সাথে আপনি প্র্যাকটিস করছেন, both of you can try and choose one topic, হয়তো একটা টপিকে আপনারা দুইজন মিলে ভোট করে যে হ্যাঁ এই টপিকটা নিয়ে কথা বলি, ওই টপিকটা নিয়ে কথা বলি। মিস্টার মোজাহিদ হাসান বলছেন টপিক, আজকে আমরা স্পিকিং টেস্টের যে কিউ কার্ড পার্টটা থাকে ওই পার্টটা নিয়ে কথা বলছি। So let me hand it over to you, Miss Afsana, and she will go through the rest of the points with you. Okay, thank you, Miss Nishat. Yes, I completely agree with the few strategies that you have mentioned. To that, I would like to add that the first minute that we get for before speaking, for constantly 2 to 4 minutes, that is highly important, because when you're given a piece of paper to jot down your thoughts, you can easily get very overwhelmed. Because for example, if you are given going back to that example, if you are given the person to write about the person you admire the most, it can be a lot of things. You can get very overwhelmed. You can think, will I write about my mom? Will I write about my dad? Will I write about my favorite teacher? What will I talk about them? Will I talk about my dad's ambitions, my mother's passion? I mean, it can get very overwhelming. So it is very important to fix your mind right at the spot. I know it can be very overwhelming, but you have to try to calm your nerves
and just stick to the point. You don't have to extend it to extreme, with extreme vocabulary, with extreme information. You can be simple and also answer the question the examiner wants. So first of all, what I would like to suggest is that take the minute, utilize the minute in a very well manner. And then you're also given a list of sub questions, 3 to 4 sub questions with the topic that you're given. It is also important that you take those sub questions in mind and try to answer accordingly. I mean, the sub questions can also help you to organize your speech. So it is highly important for us to develop a structure to what we are going to speak, because it really helps the examiner to give us marks, to score us. So during the organizing of our speech, we have to be aware that it is better. It's not mandatory, but it is better if we have an introduction, a body, and a conclusion. So we have to try our best to develop the topics coherently, because the structure really helps to organize the speech in a manner that helps the examiner understand you, and also keeps you in a track. So you can use bullet points while writing, but you don't have to. You just talk about the topic that is given in the top, but the other subtopics that are given, try to focus on them, but don't be bothered if you miss 1 or 2 points. It's not a big deal. I have seen many of my students come to me and say, Miss, I have missed this point in my speaking test. I feel so bad. I think I'm going to do very bad. But at the end of the day, they end up getting 8 or 8.5 or more than 7. So it's completely fine if you miss some of those subtopics, but it is better to address all of them. As long as your speech is coherent to the main question, the main topic, it is absolutely fine. Okay. So then I would like to mention that it is extremely important that you use good words. You can use different transition words. For example, if you are trying to emphasize something, you can say indeed, or as a matter of fact. For example, you can say, as a matter of fact, I think my father is the person I admire the most. Or you can use other linking words, such as in other words, namely, to put things, and different things. And if you are trying to summarize your thoughts, or if you are trying to tell something at the end, you can just say to sum up, to summarize, all things considered in brief. And if you want to add information, you can use words like moreover, furthermore, in addition, besides, additionally. So these are a few words that really help to enrich your vocabulary, to enrich your use of good words. And do not really worry about giving pauses. I mean, there's a difference between pause and hesitation. Hesitation is when you go like, oh, my name is Miss Afsana. So those are hesitation. But there is a huge difference between pause and hesitation. You can say, hello, my name is Miss Afsana. I work at Cyprus. So right here, I have used a pause. So these pauses can be very helpful to reorganize your thoughts and give your speech a good structure, a good flow. But try your best to avoid hesitations. What do you think, Ms. Nishat? Yes, Miss Afsana, I absolutely agree with you. And the thing is, Miss Afsana এতক্ষণ আমাদেরকে যা বললো, যে 3টা পয়েন্ট উনি আমাদের সাথে শেয়ার করলো, যে refer to the sub questions, that is very very important, অনেক ইম্পর্টেন্ট। আপনাদের উপরে হয়তো লেখা থাকবে যে describe a person that you admire the most, আমরা যে এক্সাম্পলটা ইউজ করছি, describe a person that you admire the most, and ওখানে হয়তো নিচে লেখা থাকবে who is he or she, how do you know him or her, explain why do you admire him or her. So rather than আপনার ওই জাস্ট মানুষটাকে বা মানুষটাকে আপনি কিভাবে চিনেন, কেন আপনি ওনাকে অ্যাডমায়ার করেন, সো ইটস ইম্পর্টেন্ট দ্যাট আপনি ওই পয়েন্টস গুলা মাথায় রেখেই আপনার স্পিচটা আপনি রেডি করেন। অ্যান্ড ওইটা
এই সাব কোয়েশ্চেন গুলা দেওয়ার যে মেইন রিজনটা থাকে কোয়েশ্চেনে ইজ দ্যাট ফর ইউ টু অর্গানাইজ ইয়োর স্পিচ। আফসানা মিস যেমন আমাদেরকে বলছিল যে একটা স্পিচের একটা ইন্ট্রোডাকশন, একটা বডি আর একটা কনক্লুশন পার্ট হলে it's preferable, not always possible, but it's best. If you want to get a higher band score, you should prepare yourself like that. যে আপনাকে যদি বলা হয় যে হ্যাঁ পারসন ইউ অ্যাডমায়ার দ্য মোস্ট, ফর এক্সাম্পল আই উড লাইক যে আমি লিওনার্দো ডা ভিঞ্চিকে নিয়ে কথা, হয়তো ইন্ট্রোডাকশনে আমি বলছি যে হু হু ইজ দ্যাট পারসন, আমি লিওনার্দো ডা ভিঞ্চি শুধু নাম বললেই তো হবে, তো আই জট ডাউন নাম কি, উনি কে, কি করতো, তারপরে হয়তো হাউ ডু ইউ নো হিম অর হার। তো ওখানে হয়তো আমি বলছি যে আমি ছোটবেলায় পড়াশোনা বা হিস্ট্রি পড়তে যে বা কিছু কোনো একটা সাবজেক্ট পড়তে যে আমি আই গট টু নো হিম ফার্স্ট, এরপর ওনার কিছু হিস্টোরিক্যাল ওয়ার্ক, উনি কোথায় থাকতো বা কোন পিরিয়ডে ওনার হি ওয়াজ ফেমাস, এন্ড দেন হয়তো আমি আরেকটা কোয়েশ্চেন আসছি ওয়াই ডু আই অ্যাডমায়ার হিম দ্য মোস্ট, সো মেবি বিকজ হি ওয়াজ অ্যান অল অরাউন্ডার, উনি painter chilo, he was an engineer, he was a medical student, then apnar sculptor, inventor, explorer. Leonardo da Vinci was an all-rounder. So আমি হয়তো ওগুলা আমার বডিটার মধ্যে বডি পার্টে I will add that, and হয়তো কনক্লুশনে what I would like to do is যে এই যেটা নিয়ে আমি এখন কথা বললাম হয়তো লিওনার্দো দা ভিঞ্চি কেন আমি অ্যাডমায়ার করি পুরাটা জিনিস I am trying to sum up in the conclusion. So refer to the sub questions, আপনি ওটাকে রেফার করেন in order to organize your speech. And what I would like to share is যে মিস আফসানা যে লাস্টে বললো যে use good words and মিস যে এক্সাম্পলস গুলো দিল, those are pretty important. There is a very big difference, but when you are trying to বলছে স্যার আদনান শাহ মাহমুদা বেগম, গুড মর্নিং। Good morning. So what I would like is now maybe আমরা এতক্ষণ জানিয়ে কথা বললাম, let us try and look at one example যেটা আমি বলবো। আফসানা ম্যাম মনে হয় একটু ইন্টারনেটের প্রবলেম হচ্ছে। So what I would like is যে হয়তো আমরা এই এক্সাম্পলটা নেই for the first time. Yes, hello, welcome back Afsana miss. Sorry, I had a problem. Yeah, it's absolutely fine. আমাদের ইন্টারনেটের অবস্থা সবারই। So Mahmouda Begum, good morning. Thank you all for joining us. So আমরা যে এক্সাম্পলটা হয়তো আজকে দিতে চাচ্ছিলাম, যেটা নিয়ে আমি আর আফসানা মিস আপনাদের সাথে কথা বলবো, সেটা হচ্ছে describe the favorite city in which you have lived. You should say what is the name, where is it located, when did you live there, and explain why it is your favorite. সবচাইতে ফার্স্টের জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট যেটা আপনাদের জন্য। অনুপম রয়, গুড মর্নিং মিস্টার রায়। তো হোয়াট আপনারা ফার্স্টে যে জিনিসটা খেয়াল করবেন সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা আপনাদেরকে কি বলেছে। ফেভারিট সিটি দেখে ডোন্ট স্টার্ট জটিং ডাউন ইয়োর আইডিয়াস। ফেভারিট সিটি ইন উইচ ইউ হ্যাভ লিভড, আপনি যেটাতে ইউ হ্যাভ লিভড বিফোর। এখন হয়তো আই ক্যান সে যে আমার ফেভারিট সিটি চিটাগং, বাট আমি চিটাগংয়ে কখনো থাকি না। So that cannot be a favorite city which you will talk about in this question. Rather, আমি যদি বলি যে yes, my favorite city is Manchester এবং আমি ম্যানচেস্টার UK and আমি ওখানে ছিলাম, so that would be a more appropriate answer যে আমি ওটা নিয়ে কথা বলি। So এরপরে we should see যে আমাদের সাব টপিক গুলো কি আছে, যে what is the name, where is it located, when did you live there,
and explain why it is important. So let's go. আমরা একটার পর একটা হয়তো কোয়েশ্চেন গুলাকে অ্যান্সার করি। So the first thing যেটা আমি হয় বলবো, the first question that I would like to focus on is what is the name? So the name, to begin with, examining হলে যেটা করতাম, the first thing I would do is I will take that 1 minute, jot down my thoughts, and ওই sub questions গুলা দেখে ওই অর্ডারেই আমি আমার নোটস গুলা বানাবো, so that আমি যখন কথা বলা স্টার্ট করবো I can have an organized speech. So the first question was, what is the name? Let me answer that question for you. So we can start with this as an example. My most favorite city that I have lived in so far is Manchester. It is located in the northwest region of England and has been named the most livable city in the UK. Manchester is commonly known as England's second city. Once a powerhouse of industry, it is now a major cultural hub, famous for its many fantastic nightclubs, extensive libraries, and glorious sporting industry. So that is what you need to do. Just what is the name? My favorite city that I have lived in so far is Manchester. UK bole theme gele kintu it is not a good. That will not bring you a good score. So what would you need to do is আপনারা ওই first question টা একটু expand করবেন, 2 to 3 sentences or 3 to 4 sentences depending আপনারা কি বলতে চান। So আপনারা দেখেন এখন আমি যখন এই ম্যানচেস্টার এন্ড ম্যানচেস্টারের একটু ইনফরমেশন দিলাম, ওটাতে কিন্তু what is the name and where is it located, আমি কিন্তু দুইটা কোয়েশ্চেনই more or less কভার করে ফেলেছি, রাইট? যে আমি বলেছি এটা ইউকে নর্থ ওয়েস্ট রিজন অফ ইউকে তে অবস্থিত, and it is usually held as the most livable city in the UK, known as the second city of UK. So you can more or less to expand করলে it is better. So when we move on to the next question, it says, when did you live there? How do you make it personal? আপনারা এই পোরশনটাতে এসে you make it personal. Afsana miss, would you like to share with us how you make it personal? Yes? Sure. So the next question asks that when did you live there? So it specifically wants to know about আপনার timeline. মানে আপনি এখানে কথা বলতে পারেন কবে থেকে কবে ওখানে ছিলেন, কেন ওখানে ছিলেন। So because I know Miss Nishat, I'm going to speak about her history there. So here you can say, I used to live in Manchester during the mid-2010. I lived there for 7 years while completing my undergraduate and master's degree, both from the University of Manchester. Life goes at a comfortable pace, which is what I was looking for at that point. So here what you can see is I am making it personal. I am talking about my own personal education, and I'm talking about my own personal likes and dislikes. So erpor you can say I could study and work simultaneously since the city is quite affordable. There was enough diversity that made me feel that I belonged there while enjoying the British lifestyle. Miss Nishat? Yes, Afsana miss, thank you so much. So Miss যেটা বললো যে সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটাতে when the question asks you why did you live there, আপনি ওই পয়েন্টটাতে you get the chance যে আপনি আপনার অ্যান্সারটাকে পার্সোনাল বানান, রাইট? So the next question was that আমাদের এখানে ask করা হয়েছে যে why is it my favorite city? তো এখন এখানে it depends, আপনারা হয়তো অনেক ধরনের কথাই এখানে বলতে পারেন, and it is another opportunity যে আপনি এটাকে নিজের পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে you are sharing. For example, আমি স্পোর্টস নিয়ে কথা বলতে চাই, I can say that I was very happy to live in Manchester because I am somebody who is very interested in sports, and being in a city that has two of the most popular football teams throughout the world makes me very happy. Manchester United, Manchester City footballs, football teams. এখানে আপনারা যেটা করতে পারেন, if you know some history about both of these teams, maybe talk about that, talk about the trophies they have. So it shows that আপনি ম্যানচেস্টারের sports সাইডটা দেখে you are very interested to live there and why you like it so much.
You can talk about shopping, like us girls. If I don't want to sound stereotypical, but we do like shopping. So আমাদের মতো যদি ওখানে হয়ে থাকে যে হ্যাঁ শপিং নিয়ে কথা বলতে চায়, যে ম্যানচেস্টার has like numerous amount of shopping centers অথবা আপনার retailers. It has the third largest shopping center in the UK. Then শুধু তো শপিং সেন্টারই না, শুধুই তো এটাকে সেকেন্ড সিটি হিসাবে বলা হয় না আফটার লন্ডন। এখানে আপনার হ্যান্ডক্রাফট অ্যান্ড হ্যান্ডমেড জিনিসেরও অনেক অনেক এরকম উইকেন্ডসে মার্কেট বসে। So if you are somebody যে you are into shopping, you can talk about that. Then we also talk about different brands that are there, yes, which are very popular worldwide. Yes, এরকম অনেক ব্র্যান্ডস আছে যেগুলোর শোরুম হয়তো লন্ডন আর ম্যানচেস্টার ছাড়া ইউকে তে আর কোথাও নাই। Exactly. So you can talk about all those stuff. Then আপনারা হয়তো বলতে পারেন যে আমি ওখানে স্টুডেন্ট ছিলাম, so I had a very social life there. So Manchester has been recently named the best UK city for a night out, beating out the likes of Sheffield, London, and Bristol for the top spot. So here what you can do is, when you are talking about it is, আপনি mention করছেন, it is known as the second city, it has been named the best night out. It is better that you compare it to a few other cities in that country, so that আপনার একটা compare and contrast একটা জিনিস ওখানে চলে আসে। So আমি যদি এখন এটাকে, if I want to continue, I can say, from its vibrant bars, bustling nightclubs, and a brilliant foodie scene, especially in its northern quarter, to comedy clubs, theatres, and opera, Manchester offers a rich landscape to explore individual interests. So এখানে যেমন আপনি you can narrow it down more, যে আপনি একজন ফুডি, আপনি খেতে অনেক পছন্দ করেন, so you talk about the foodie scene. I know Manchester, that's why আমি এই এক্সাম্পলটা দিচ্ছি। You can talk about Dhaka or any place that you have been. আপনি হয়তো এখানের কালচার, যদি আমরা ঢাকা নিয়ে কথা বলি, for example, we can talk about 400 years of history, and we can go on and on about. আমি যদি daily life নিয়ে কথা বলি, I can say that there is an availability of foods. Manchester নিয়ে যদি কথা বলি, I can say why I liked living there, why was it my favorite city that I have lived in so far. So in comparison to all the other cities that I have lived, I can say ওখানে খাওয়া, ওখানে থাকা, ওখানে education, everything was very relatable. I had the foods that I liked. They were available foods, আমাদের দেশি food, very available. I didn't have to eat the bland English food all the time. So that was a very big point for me. Housing was available. I could find odd jobs for students easily. So when you are talking about যে কেন আপনি একটা সিটি আপনার ফেভারিট, you can bring about many aspects. আপনি যে শুধু স্পোর্টস নিয়ে কথা বলবেন, শুধু শপিং নিয়ে কথা বলবেন, শুধু হিস্ট্রি নিয়ে কথা বলবেন, এমন না। If you have 3 to 4 points and you don't know many things about it, আপনি হয়তো 3-4টা নিয়ে একটা স্পিচ রেডি করা, it's easier when you talk about it. So that goes for the body of the speech, right? 2 minutes এত কিছু বলাও possible না, but sometimes it's harder to fill that 2 minutes of the conversation. So what do you think, Ms. Afsana? It's enough for the body? Should we move on to the conclusion? Yes? Yes, that's absolutely fine, because we often can overestimate the amount of words that we can speak within the 2 minutes. So to that, I would like to add a small conclusion. So the conclusion example can be, I can keep talking about Manchester and my life over there to no end, but I should wrap it up here. I would like to finish by saying that Manchester gave me 7 wonderful years of my life. It made me independent, humble, emotionally and culturally aware, and I will always love the city for that. So this brings a nice conclusion to the other things that you have said. So keep in mind that here the whole
the whole paragraph, the whole bodies that you have described is now summarized to a concise form. So this really shows the examiner that you are capable of concising your thoughts, you are capable of maintaining a coherency, and it can lead you to getting a better band score in the end. Thank you, Miss Afsana. So everyone who is watching, আপনাদের কোনো question থাকলে you guys can ask now in the comments because we have reached the end of our morning show for today and hope আমরা we are hoping that what we have spoken about today আমরা এখানে জানিয়ে কথা বলেছি it has helped you guys in some way আপনাদের কিছু কনফিউশনস হয়তো দূর করে বা হয়তো এইসব স্ট্র্যাটেজিস গুলো মাথায় থাকলে it could help you to prep yourself better আপনাদের প্রিপারেশন নেওয়ার সময় আপনাদেরকে হেল্প করতে পারে and I would like to add, both of us would like to add, is if you are interested in practicing, in getting, guidelines and everything, please do come join us in Cyphers. Amader ekta IELTS club ache jeta which runs every Friday by every week, and there are different time slots. যেখানে there are more trainers like me and Afsana Miss, যারা হয়তো আপনাদেরকে শুধু speaking enough, we can help you with your writing. We can help you with your reading, listening parts as well. So, yeah, we do have আমাদের good band score আছে, and we do have experience in guiding students as well. So you are most welcome to come and join us. এখানে আমাদেরকে একজন আজকে জিজ্ঞেস করছে ফারজানা আপু, could you please talk about speaking part 3? Yes, of course, we can make a whole another episode on speaking about part 3, and keep your eye on the page. We would do that soon as well. Amra part 3 niyo kotha bolbo, and that would take a whole another episode to talk about it. Mr. Joy jiggesh korche, how do I prepare IELTS speaking by myself at home? Afsana Miss, do you have anything to share? It is sort of hard to focus on the speaking part by yourself, because it is a good thing that if you have someone that you can talk to who is fluent in English and who can help you hold the mistakes, show you the mistakes that you do while speaking. But if you do not have anyone, you can always try speaking in the mirror. That will only help you build your confidence. But for you to bring structure, for you to bring coherence in your speaking skills, you surely need to take help from someone who is capable of guiding you through this process. Thank you, Ms. Afsana. I hope it is clear to you now, Mr. Joy. আমাদেরকে আরেকটা কমেন্ট করেছে রিমা, when I am going to speak some topic, I lost my fluency though I know well about this topic. এটার জন্য আপনাকে আমি একটা কথাই বলবো, একটা ওয়ার্ড বলবো, and that is practice, 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 practice and practice. What you would know is যে আপনি অনেক জানেন বাট আপনি কথা বলতে পারছেন না, এটার জন্য প্র্যাকটিসের বিকল্প, there is no other alternative than practice to make you more fluent. আপনি যত কথা বলবেন আপনার তত ফ্লুয়েন্সি আসবে, আপনি যদি কথা না বলেন তাহলে আপনার ফ্লুয়েন্সি আসবে না। এখন হ্যাঁ, there are some tricks, হয়তো আপনি ফ্রেন্ডসদের সাথে কথা বলছেন, আপনি ভিডিওস দেখছেন, you are watching movies, you are watching series, আপনি ইউটিউব দেখছেন, দেখে আপনার মনে হচ্ছে কি হ্যাঁ আমি তো এটার বিষয়ে অনেক কিছু জানি, আমি শুনেছি, আমি কথা বলতে পারবো। But when you are sitting down in front of someone and it's not a discussion, it's just you, শুধু আপনাকে কথা বলতে হচ্ছে for 2 minutes, 2.5 minutes টানা, ওটা আসলে যা ফ্লুয়েন্সি না থাকলে একটু আর নার্ভাসনেসও একটা কাজ করে। সো it's very much possible যে আপনি আটকিয়ে যাবেন বা even though you cannot speak. So yeah, all I can say is just keep practicing. Come, if you have problems, you can come to us trainers. Yes, we can help you through this.
we can আমাদের help you আইএলটিএস through. ক্লাবে এই অপশনটা আছে, আপনি এরকম স্পিকিং প্র্যাকটিস করতে পারবেন with even band 9 scorers. Yeah. So I hope that answers your questions. Yes. So thank you, Miss Afsana, and thank you everyone for coming and joining us in our live morning talk show. We hope both of us, Miss Afsana and Miss Nishat, myself, we both hope that we get to see more of you guys. And it's very encouraging to see. It's very encouraging to see আপনারা আসছেন এখানে দেখছেন live comment করছেন, and yes, just feel free to contact Cyphers. Feel free to leave any questions you have, and we will try our best to answer you guys. Yes? Yeah, thank you for your time, everybody. Thank you for joining us. Have a Thank you, good day. everyone. Thank you, Miss Afsana, and thank you, everyone. Enjoy the rest of your day. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.